प्रोग्राम काय आहे आणि तुमचे ऑब्झर्वेशन काय आहेत अशा दृष्टीने एक 1 पेज रिपोर्ट करायचा आहे प्रत्येक एक्सपेरिमेंटसाठी. आता प्रत्येक एक्सपेरिमेंटचे जे काही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे ते तुमच्या बरोबर शेअर केलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यावरून तुम्हाला तो लिहिता येईल. मी तुम्हाला लॅब मॅन्युअल शेअर करीन आणि त्याचा आणि शिवाय ते रेकॉर्डिंग असं मिळून तुम्हाला एक 1 पेज रिपोर्ट कम्प्लीट करायचा आहे. ओके, प्रत्येक एक्सपेरिमेंटसाठी आणि तो सबमिट करायचा आहे की जेणेकरून तुम्हाला त्याचे लॅबचे तुमच्या लॅब वर्कचे मार्क्स देता येईल. ओके, मग त्यासाठी मी म्हटलं होतं की काही नेटवरती म्हणजे प्ले स्टोअर वरती काही ऍप अवेलेबल आहेत VHDL प्रोग्रामिंगचे. पण त्यातले जे काही एक दोन मी म्हणजे ऍप पाहिले तर तिथे मला सिम्युलेशन नाही मिळालं, फक्त कंपाईलचा ऑप्शन मिळाला. तर तुम्ही चेक करू शकता अजून काही ऍप आहेत का. मी जे ऍप डाउनलोड केलं ते VHDL कंपायलर असं ऍप आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त प्रोग्राम करू शकता आणि त्याच्यानंतर तो कंपाईल करू शकता. म्हणजे जे एरर्स वगैरे आहेत ते डिबग करता येईल. आता त्याच्यामध्ये सिम्युलेट कसं करायचं वगैरे हे जर कुणाला बघता आलं तर जरा एकदा चेक करा आणि मलाही इन्फॉर्म करा की असं काही करता येतं म्हणून. शिवाय अजून एक ऍप आहे VHDL अँड व्हेरिलॉग म्हणून. ओके, पण त्याच्यामध्ये फक्त इन्फॉर्मेशन आणि वेगळे वेगळे प्रोग्राम्स आहेत. तर तेही तुम्ही चेक करू शकता. म्हणजे म्हणजे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल, तुमचं नॉलेज वाढेल त्याच्या दृष्टीने. तर त्यासाठी तुम्ही तेही ऍप डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे, तर यातले ऍप करा. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप आहेत त्यांच्यासाठी मी ऑलरेडी लॅपटॉप किंवा PC आहे त्यांच्यासाठी मी ऑलरेडी झायलिंग ISC ची आणि शिवाय म्हणजे विंडोज 7 साठी आणि विंडोज 10 या दोन्ही साठीचे जे काही लिंक्स आहेत डाउनलोड साठीचे जे लिंक्स आहेत ते ऑलरेडी शेअर केलेले आहेत. याच्या आधी मी तुम्हाला याच्यासाठी पण सांगितलं होतं की दुसरा पण सॉफ्टवेअर तुम्हाला डाउनलोड करता येईल मॉडेल सिम. तर तुम्ही तेही करू शकता. त्याचं स्टुडंट व्हर्जन तुम्हाला इझिली डाउनलोड करता येईल. तर ज्यांच्याकडे लॅपटॉप किंवा PC आहेत त्यांनी करा, तिथे सिम्युलेट करून बघा. म्हणजे तुम्हाला त्याची POE, आता या सब्जेक्टसाठी POE आहे हेही तुम्हाला माहिती आहे. तर POE मध्ये तुम्हाला त्याचा यूज होईल. कारण आता अजूनही आपल्याला हे क्लिअर नाहीये की POE कशा घ्यायच्यात. पण मोस्टली POE जर ऑफलाईन घ्यायचं म्हटलं तुम्हाला इथे कॉलेजमध्ये येऊन ते करावं लागेल. जिथे प्रिकॉशन्स वगैरे घेऊन करता येईल का बघता येईल. म्हणजे आता त्याच्यासाठीच कसं डिसाईड करायचं आहे ते माहिती नाही. पण जर तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही प्रत्येकाने लॅपटॉप किंवा तुमच्या PC वरती डाउनलोड करा, चेक करा रिझल्ट कसे येतात ते. काही डाऊट असेल तर मला कधीही विचारू शकता. ठीक आहे, सो आज आपण नवीन एक्सपेरिमेंट घेणार आहे, दॅट इज अ काउंटर. सो व्हॉट इज मीन बाय काउंटर. It is a device which counts the event. It is the device that counts pulses. Okay, that is a counter. Okay, now it may be up counter or a down counter. Okay, so depending on how it is counting, whether it is a increasing count or decreasing count, it will be up counter or down counter. आता आपण एकाच याच्यामध्ये अप काउंटर आणि डाऊन काउंटर दोन्ही डिझाईन करू शकतो. सो दॅट वी कॉल ॲज अ अप डाऊन काउंटर. ओके, so now in today's session we are going to design a up down counter. Okay, so that means in a same circuitry we can decide whether we want up counting or down counting. म्हणजे increasing count पाहिजे का decreasing count पाहिजे हे आपण एकाच सर्किट मध्ये डिसाइड करणार आहे की ज्याच्यामध्ये एकच पिन असेल की जी डिसाइड करेल की माझी डायरेक्शन काय आहे. ओके, मला अप काउंटिंग पाहिजे म्हणजे इन्क्रीजिंग काउंट पाहिजे का डाऊन काउंट पाहिजे, डिक्रीजिंग काउंट पाहिजे ते डिसाइड करेल. सो त्याच्यासाठी वी आर गोइंग टू असाइन वन पिन दॅट इज अ डिरेक्शन. Okay, or dir. So that pin we are going to assign so that it will decide whether we want up counting or down counting. Okay, then to initialize first number, okay, from which number we want to start counting. So that for that we are going to give input. Okay, so here we are going to have a 4-bit counter. Okay, so that number will be a 4-bit initial number and then it is will be going to increase or decrease.
ओके, डिपेंडिंग ऑन द पल्सेस. हे प्रत्येक रायझिंग पल्सला तो काउंट इन्क्रीज करत जाईल किंवा तो डिक्रीज करत जाईल, ज्याप्रमाणे डिरेक्शन असेल त्याप्रमाणे. ओके, सो this is the counter circuitry. Okay, symbol for the counter. So mode and then reset. Okay, now there will be one reset signal, so that will reset or set that counter. Okay, so if the reset signal is high, then it will uh, give us the output that is 0000. Okay, and if reset is uh, 0, then whatever is the number, that will be increased or decreased accordingly the direction signal. That means here we will have a down counting or up counting there. Okay, at the same time we are going to have one uh, input, that is a load input. Okay, so this load input, that will load the number. Okay, or if we want to start from 00, that also we can do. Okay, so if we don't want to load any number, so we can make that load input, that is a 0, and then from that we can start the counting. Okay, so let us have this program. So now how many inputs will be there? One is the number input. Okay, another one, that is a clock input, then load, reset, these are, and direction. Okay, so these are the 5 input ports and one output port, that is the output. Okay, so let us have one new project. Let us give the name to this as a up down counter. Up down underscore counter. Then let us add new source to this VHDL module. Now here we are going to have input ports. So the first port that we will have as a num. So this is the input port, and as we want a 4-bit number that to be incremented or decremented, so we are going to select this as a vector. So bus, and then this is from 0 to 3. Okay. Then another input that we will have as a clock. So this will be clock. It is the input. Then load. Then after that, reset. Suraj, what is the timing of lecture? Suraj, are you there? थोडा उशीर झाला मॅम, शेतात काम होतं थोडं. थोडा थोडा आहे का उशीर? मॅडम शेतात काम चालू होतं, आता काम झालं त्यामुळे जॉईन केलं. बघा फक्त 15 मिनिटं राहिले सेशनचे. सॉरी मान्य मॅडम. आहे, काम आहे, पण तुम्ही जॉईन करू शकता ना. आणि ऐकत ऐकत, म्हणजे आता खरं तर तुम्हाला आता याच्यामध्ये कोरोनाने खूप मोठी संधी दिली आहे की तुम्ही दुसरं, म्हणजे तुमचं काही काम असेल ते करत करत ऐकू शकता. नाही ते होतं मॅडम, पर ते असं मोबाईल घेऊन फवाराच काम होतं मॅडम शेतात, त्यामुळे मोबाईल घेतला नाही सोबत. जिथे शक्य नसेल त्यावेळेस तुम्ही हा दुसरा ऑप्शन करू शकता, पण जेव्हा शक्य आहे तेव्हा तुम्ही बसूनच
एका जागेला. तुमच्या नोट्स पण त्याच्याबरोबर तुम्ही प्रिपेअर करणं हे काम करायलाच हवंय. पण एखाद दिवशी हो. जेव्हा गरज आहे तेव्हा हे करू शकता. बरं तुमचा ठीक आहे मॅडम. अटेंडन्स किती पर्सेंट आहे? काय माहित नाही मॅडम. हा, डिफॉल्टर मध्ये असण्याचे चान्सेस किती आहेत मग सांगा बरं तुम्ही. जास्त आहेत. हा, आणि तरी ही कंडिशन आहे बघा. तुम्ही डिसाईड करा काय करायचं. आता याच्या पुढचे तर सिन्सिअरली अटेंड करा सगळे. ओके मॅम. ठीक आहे. ओके. आउटपुट पण आपलं काय असणार आहे? 4 बीट असणार आहे. सो आय हॅव सिलेक्टेड इट ॲज अ बस अँड इट विल बी फ्रॉम 0 to 3. Okay. So these are the ports that we need to declare. So let us, okay, I have given the architecture name as a behavioral entity name. By default it has taken as a Updown Counter, so I will keep it as it is and then click on next and click on finish. Okay. So this skeleton that will be developed, and in that you can see here, okay, this should not be 3 2 down 2, but I will make this as a 2 only. So now we have to write a architecture. Okay. So for architecture now, here as we want to increase or decrease the number. Okay. So for that, actually whatever is the count, so next time that count has to be increased. Okay, म्हणजे जो काही तुमचा आउटपुट आलाय त्याच्या पुढच्या क्लॉक पल्सला काय व्हायला पाहिजे की तो काउंट वाढायला पाहिजे, म्हणजे आपलं आउटपुट इन्क्रीमेंट व्हायला पाहिजे. पण आपण हे आउटपुट ऍज अ इनपुट म्हणून नाही घेऊ शकत, कारण आपण हा काय केलाय, आउटपुट हे आउटपुट म्हणून डिक्लेअर केलंय, म्हणजे ते फक्त आउटपुट म्हणूनच तिथे आपण यूज करू शकतो. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू have one temporary signal, and so we will define this temporary signal, that is a signal temp, which is of the type std underscore logic underscore vector. So for this output we are defining this temporary signal. So 3. Okay. And then there will be a basic description of this architecture. So here we are going to define a process which has the sensitivity parameter, that is the clock and reset. So depending on the clock signal as well as the reset signal, uh, it will execute all the sequential statements that are present in this. Okay. So begin of this process, and then now if reset is high, then what we want, over this temporary signal that should be 0. Okay, so that means all the bits in this temporary signal that should be 0. So we are assigning this statement like a, if reset is equal to 1, then temporary temp is equal to 0 0 0. Okay, else if clock event and clock equal to 1, then okay. Now what this statement will do? It will check for the rising edge of the clock.
Okay, so that means if there is a change in the clock signal and if whether clock is going to be 1, so that it will be checked. So it will be uh, checking rising edge of the clock. Now what we want here, if reset is equal to 1, then we are going to assign temp that is equal to 0, 0. But if reset is not equal to 1, then we are going to check for the clock signal. And then if here again, if load is equal to 1, then temp is equal to, we are going to assign temp that is equal to num. That means whatever number that we have given as a input, so that will be assigned to temp signal. Okay. Now, if load is not equal to 1, that means if it is equal to 0, then if load is equal to 0 and dir, that means direction that we are going to set, that is also equal to 0, then temp is equal to, temp is assigned as a temp plus 1. Okay, so that means whenever direction is equal to 0, it will be a acting as a up counter. Else if load equal to 0 and direction that is equal to 1, then temp is equal to temp minus 1. Okay, that means here now when direction is equal to 1, it will be acting like a down counter. Okay, so end of this if statement, then end of the outer if set statement. Okay, then end of the process, and after that end of the now what we want, we want output that is equal to temp. Okay, so here we are going to assign output that is equal to temp, and then end of the architecture. Okay, so this is overall code for this up down counter. Let us save this. There is the error where it is end of if.
Okay. Now, can anybody tell me what is the error in this program? Now, here the error while checking the syntax is that plus cannot have such operand in this context, or another is that minus cannot have operands in this context. Why such error is there in this program? Okay, now actually whenever we saved there was no any issue, but now it is showing about the error in the operands. Can anybody tell me why this is the error? Why such error is there? Okay, earlier error was that I used a bracket bracket here. Okay, actually it should be there, so because of that, but I we removed that, but now it is in the operand error, so which we have used here. Okay, so here we have used a plus sign as well as minus sign. So why it is error? कोणी सांगू शकतंय का? का आहे error? Okay, I'll show you programs since beginning. So here this is the company name and all that. These are the comments. Okay, so now here you can see this is the library declaration part. We have added one package, that is IEEE.std underscore logic underscore 1164 dot all. Okay, Ma'am, and D capital आहे खाली. कुठे इथे का? Okay, I'll make it capital, but as I'm saying this in all the lectures that VHDL is a case insensitive. That means it is not necessary to maintain a case of the each of this uh, identifiers. Okay, so you can write it in any of the case. That is okay. Okay, but still there is a error. Okay, now I'll go and I'll just give a hint here. Okay, that this is the error because of the library declaration. Okay, now you tell me what is the error. Okay, think on this and tell me about this error in the next session. Okay, for today we will stop here and you have to tell me what is the error in this program in the next session. Okay, for today we will stop here. You may leave this meeting. We will discuss about this program in the next session.